Kisan credit card. So see, Kisan credit card providing adequate and timely credit to farmers for their agriculture operations. So initially, when we are initially Government of India, Kisan credit card has been started initially to provide for agriculture services. Now we have expanded the ambit to non-agriculture services also. Okay, initially it was given as an input to farmers. Okay, whether it might be for pesticides or any agri-related activities. Now we have expanded to non-agriculture activities. Why this is so much in the news is recently Kisan credit card scheme has been expanded to fisheries sector also. Okay, Kisan credit card has also been expanded to animal husbandry and fishery sector. So that is the reason why this is in the news. And although it has been expanded to fisheries in 2018-19 only. Okay, so Kisan credit card is a banking product that provides farmers with timely and affordable credit card. Now, which is Kisan credit card is implemented by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in associated with NABARD and Manage. Manage is also an organization. It is nothing but manage and time itla gurtupettukondi extension officers untaru chudandi, agri extension officers vallu. So that is National Institute of Agri Extension is being termed as an manage. So it is been led by Ministry of Agriculture, Farmers Welfare in association with NABARD and Manage. So objectives to meet the short term credit requirements for cultivation of crops, post harvest expenses good istunnam, produce marketing loan istunnam. You understand my point? So ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్? సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్, farmers, individual and joint borrowers who are owner cultivators. Next, tenant farmers, okay, sharecroppers, self-help groups or joint liability groups of farmers including tenant farmers, sharecroppers, etc. Okay, so now you can understand. I have given you what is that limit which is there. So ఒక్కసారి ఈ టెక్నికాలిటీస్ ఒక్కసారి వెళ్ళండి. సో జస్ట్ చదివితే అర్థమవుతుంది. దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్సో. షార్ట్ టర్మ్ లిమిట్ టు అరైవ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఎట్లా, 5 years ఇవ్వాలి అంటే ఏంటి, క్రైటీరియా ఉంది, అది చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఈస్ గివెన్ టు ఫార్మర్స్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్పసెస్? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ అసెట్స్. డస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్? Next, purchase of combined harvesters, tractors and mini trucks. See, ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే it is not short term, long term. You understood? So consumption requirements of farm households. Next, post harvest expenses. Just now we have, you understood? So next, construction of family house and setting up of village cold storage facility. See, construction of family house అయితే కాదు కదా. You understood? So that is how you can easily eliminate. So long term, short term అవి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, PM Shri. సో అదేంటి, మొన్న టీచర్స్ డే రోజు he launched his PM Shri, transforming educational landscape by promoting holistic development and resilience in schools in across all over India. So for this he PM Shri, it is centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme means fully funded by centrally sponsored scheme. It is funded by both central and state. Further, we see 14,500 schools across the country by strengthening selected existing schools. Now the duration of scheme is for 5 years, 2022 to 4 years, 2022 to 2026. Benefits ఏంటి? Like Pradhan Mantri schooling, PM Shri, for what is the full form? Pradhan Mantri Schools for Rising India. So they have selected 14,500 schools, upgrade చేస్తున్నారు, like high quality education. వీటిని ఏం చేస్తారు అంటే they will be promoting these as model schools, and based on that they will expand further education system. So inclusive and model schools for replication. I'm trying to say no. So preparation for competitive examination and higher education. సో వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ 6th class నుంచి మళ్ళీ IIT IAS స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ద సెలెక్టెడ్ స్కూల్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపులర్ స్కూల్ షోకేసింగ్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్. ఓకే,
ఇది ఇంకోటి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గ్రీన్ స్కూల్స్ డెవలప్ చేస్తారు. ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటది సార్, ఎలాంటివి ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నవడేస్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ, అది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, ద పెడగాగి అడాప్టెడ్ టీచింగ్ స్టైల్ adopted in the schools will be more experimental, holistic, integrated, play toy based, particularly in foundational years. బొమ్మలు ఇచ్చి బొమ్మలతో ఆడిపోయడము ఇవి చేస్తున్నారు, అర్థమైంది కదా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే లింకేజ్ విత్ సెక్టర్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ లోకల్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. సార్ ఇండియాలో ఇష్యూ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్ ఇండియా ఇష్యూ ఇస్ అబౌట్ ఎంప్లాయబిలిటీ. రెడీగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీస్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి, స్కిల్ సెట్ లేదు, ఎంప్లాయబిలిటీ లేదు. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అదే నా ఎంప్లాయబిలిటీ. స్కూల్ క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ ఈస్ బీన్ డెవలప్డ్, ఒక స్కూల్ క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ ఈస్ బీన్ డెవలప్డ్ విత్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ టు మెజర్ ద అవుట్కమ్స్, క్వాలిటీ ఎవాల్యుయేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు PMC. స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ అందరు తెలుసు కదా సార్. స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్, వాట్ ఈస్ దిస్? ప్రావిడెంట్ ఫండ్, నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్, సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్. ఒక్కసారి దీని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూడండి. సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అదొక్కటి చూడండి, మిగిలిన అన్ని యూ కెన్ ఈజీలీ ఇగ్నోర్. ఓకే, బయో E3 పాలసీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బయో E3, బయో రైడ్ బోత్ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఓకే, బయో E3 అంటే ఏంది? ఎకనామీ, ఎన్విరాన్మెంట్, ఇంకోటి ఏంది? ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎకనామీ, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. బయో E3 బయోటెక్నాలజీ, యు ఆర్ ప్రమోటింగ్ బయోటెక్నాలజీ, చాలా ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్. బయో E3 అండ్ బయో రైడ్, నెక్స్ట్ బయో రైడ్ కూడా చదువుదాం. ఓకే, సో బయోటెక్నాలజీ, యు ఆర్ ప్రమోటింగ్ బయోటెక్నాలజీ ఫర్ economy, you are promoting biotechnology for environment, and you are promoting biotechnology for employment. Now that is bio E3. Fostering high performance biomanufacturing aligned with national initiatives of government of India such as net zero carbon emission and mission life. So it focuses on boosting the economy, protecting the environment, creating the employment. Now this bio E3 policy, is this scheme means nothing but based on this bio E3 you will have this bio ride, adi kuda cheptanu, complementary. Okay, you will understand what is this bio E3 policy and bio ride also. ఆ స్కీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే దిస్ ఇది ఉంటుంది చూడండి, ఎగ్జిస్టింగ్ స్కీమ్స్ బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఇవి రెండింటిని కలిపి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇవి రెండింటిని కలపడమే కాకుండా ఇంకో కొత్త స్కీమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అదేంటి? బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ బయో ఫౌండరీ. సో నౌ బయో E3, వాట్ ఈస్ దిస్? What are these three schemes which is been included? Biotechnology, research and development, industrial entrepreneurship, development. ఇవి రెండు మర్జ్ చేశారు, కొత్త స్కీమ్, కొత్త కాంపోనెంట్ తీసుకొచ్చారు, బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ బయో ఫౌండరీ. ఓకే, సో దిస్ బయో E3 policy is focusing on 6 thematic theme: bio-based chemicals and enzymes, food, functional foods and smart proteins, precision biotherapeutics, climate resilient agriculture, carbon capture and utilization, futuristic marine and space research. You understand my point? So sir, what is this smart proteins? Biotechnology, and you can understand that we are also using biotechnology in food products also. You are like now hybrid technology start చేస్తున్నావా లేదా? So that is what is smart proteins and functional food. అంతేందుకు బయోటెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే కదా మీకు డిఫరెంట్ కెమికల్స్ కంపోజిషన్ కలిపి వీఆర్ మేకింగ్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, నౌ టు అడ్రస్ ద 21st century challenges we have developed this bio E3 policy. సార్ బయో E3 పాలసీలో మెయిన్ ఏంది అంటే we want to use this biotechnology for environment. ఓకే, ఫస్ట్ is this very much. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంది అంటే ఎకనామీ. We want to promote this biotechnology and develop economy also. We want to promote employment also. To address the intervened 21st century challenges, that is need to formulate a robust policy framework to create a convergence between biotechnology, engineering and digitalization for building a more equitable and sustainable future. You understood? So this is why now globally biomanufacturing across diverse sector is likely to generate 2 to 4 trillion economic over the decade.
సో దాన్ని ఎన్కాష్ చేసుకోవాలా కావాలి కదా. సో వీ ఆల్సో వాంట్ టు ఎన్కాష్ ఆన్ దిస్ లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్. ఓకే, so transition to biomanufacturing represents a transforming shift towards more sustainable, more efficient and tailored production. That is the reason why by using biotechnology, don't you see, we are focusing on precision medicines, precision drugs. You maatladutunnama leda? So that is what. Next, BioRide. Just now I have discussed now. BioRide, Biotechnology Research Innovation and Entrepreneurship Development Scheme. As I said now, this BioRide scheme is encompassing on two schemes and with a new component. That is, new component in the biomanufacturing and biofoundry. Okay. Now, see, ee financial outlay enta deenki around somewhere around 9,000 crores and this is been commissioned for 15th Finance Commission. Chala important. Endukante now we are entering into 16th Finance Commission. So they tend to ask that this has been outlaid in 16th Finance Commission, but it is 15th Finance Commission. Okay, now it focuses on sustainable practices and circular bioeconomy. Means nothing but that bioeconomy should also be circular economy. Circular economy ante endi? The output should be recycled. Okay, implementation of BioRide scheme, promote bio entrepreneurship, advance innovation, facilitate industry academia collaboration, encourage sustainable biomanufacturing, support research through extramural funding, nurturing human resource in biotechnology sector. Okay, so these are about BioRide and Bio E3 policy. So Bio E3 policy lo ee 6 themes important, sir. ఇంకోటి ఏంది అంటే now why we are focusing on Bio E3 is also now when we are talking about net zero emissions. Okay, now don't you think biotechnology will help us? So that is also the reason. So Bio E3 policy lo 6 thematics, ministry ఏంది, next science and technology, next ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇది BioRide combines what are the 3 schemes which are been combined. Okay, what is that new component in these schemes? That is biomanufacturing and biofoundry. And outlay, project outlay adigar gani which period adugutar? 15th Finance Commission. Okay, it's not 16th. Adi gurtu pettuko. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Main endi ante inla painla solar panel pettukomani taata eppadi nuncho cheptunnaru. So that is PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Let the sun be your energy provider. Okay, so Narendra Modi started this program, launched by Narendra Modi in February 15th 2024. Okay, so ఇది ఎప్పటి వరకు లాంచ్ అవుతుంది? 2026 వరకు, అంటే 2 years, 24 25 26 25 26 26 27 ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పటి వరకు? 26 to 27. You understand my point? 3 years అనుకోండి. Okay, 3 years period. Implemented by National Program Implementation Agency at national level and state agency. Okay, so what are the eligibility criteria? చూడండి, ministry important. It is Ministry of New and Renewable Energy. అందుకని చూడండి, Ministry of New and Renewable Energy అంటే ఇంకో స్కీమ్ గుర్తుకు రావాలి మీకు. PM సూర్య గారు ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన కాకుండా చెప్పండి ఇంకే స్కీము? ఇది కాకుండా ఇంకా స్కీమ్ ఈ మధ్యలో న్యూస్ లో చాలా ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ అవి. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ అని ఉన్నాయా? PLIs, every production linking incentives, majorly it is focusing on Ministry on New and Renewable Energy. అట్లా ఇంటర్లింక్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో బెనిఫిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్? కొలాటరల్ ఫ్రీ. ఎప్పుడు హౌస్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు కొలాటరల్ ఫ్రీ లో ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ అట్ అరౌండ్ 7% interest for installation of residential solar up to 3 kW. ఓకే సార్, మనకేంది అంటే ఇది కొంచెం చూసుకోండి ఈ టెక్నికాలిటీస్. ద స్కీమ్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఎ సబ్సిడీ ఆఫ్ 60% ఆఫ్ ద. ఎందుకు చూసుకోమంటున్నానంటే అంత టెక్నికాలిటీస్ అడగరు, కానీ ఈ మధ్యలో ఏంది అంటే సోలార్ ఎనర్జీ ఇస్ ఎవ్రీవేర్. సో బేసిక్ అడగకుండా కొంచెం అడ్వాన్స్ అడగవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ యాంటిసిపేటెడ్ ఆల్సో బికాస్ నవ్ డేస్ వీఆర్ మూవింగ్ మోర్ టు. సార్ చెప్తున్నాను చూడండి,
కావాలి అంటే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ నైట్ మనం పేపర్ డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం. నేను చెప్పిన లైన్స్ లోనే వస్తుంది ఆల్మోస్ట్. అంటే క్లీన్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో అందుకని క్లీన్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ కాబట్టి మనం ఐఆర్ లో కూడా కొన్ని క్లీన్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ డిస్కస్ చేసామా లేదా? సో క్లీన్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద స్కీమ్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఎ సబ్సిడీ ఆఫ్ కొన్ని టెక్నికాలిటీస్ నేను డైరెక్ట్ ఇదేంది పిఐబి నుంచి కాపీ చేశాను. ఓకే, సో ద స్కీమ్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఎ సబ్సిడీ ఆఫ్ 60% ఆఫ్ ద సోలార్ యూనిట్ కాస్ట్ ఫర్ ఎ సిస్టమ్ ఫర్ సిస్టమ్స్ అప్ టు 2 kilowatt capacity and 40% of additional system cost for systems between 2 to 3 kilowatt capacity. ఓకే, సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ టెక్నికాలిటీస్ ఒక్కసారి చదవండి. ఓకే, సో ఉట్టిగా చదివితే గుర్తుండిపోతాయి. ఈ స్టేట్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇది చూడండి, స్టేట్ వైజ్ ప్రోగ్రెస్. చండీగఢ్ అండ్ దమన్ అండ్ డయూ అచీవ్డ్ 100% రూఫ్ టాప్ solar targets for government buildings. Which have achieved 100% target for government building? Chandigarh and Daman and Diu. Next, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu are among the top performing states. Enti Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu. So generally get listaru ante state which is ఓకే, సో జనరల్గా ఏమిస్తారు అంటే ఓకే, సో ఓకే జనరల్గా ఏమనిస్తారంటే ఆ 4 స్టేట్స్ కాకుండా వేరే స్టేట్స్ ఇచ్చి దిస్ ఈజ్ బీహార్ కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇస్ ద టాప్. ఈ మధ్యలో ఉత్తరప్రదేశ్ బిగ్ స్టేట్ కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ ఇస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, the scheme is projected to add around 30 gigawatts of solar capacity. ఓకే, అలాంటివి చూడండి. నెక్స్ట్ పిఎం ఈ డ్రైవ్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ రివల్యూషన్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ వెహికల్ ఎన్హాన్స్మెంట్. అంటే డ్రైవ్ రావడానికి దాన్ని ఏమన్నా కూని చేయొచ్చు. మనకు కావాల్సింది ఫుల్ ఫామ్ కావాలి. ఓకే, పిఎం డ్రైవ్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ రివల్యూషన్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ వెహికల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంట scheme approved by cabinet minister, okay, with a financial outlay of rupees 10,900 crore come into effect from October 1st 2040. చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇది, ఎందుకంటే మొన్ననే అయింది ప్లస్ ఈ టైం పీరియడ్ 2026 వరకు ఉంది. సో యాక్సలరేట్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఎస్టాబ్లిష్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ బిల్డ్ ఎ రోబస్ట్ EU మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ ద కంట్రీ. లాంచ్డ్ బై, ఇది ఇంపార్టెంట్, Ministry of ఇది heavy industries with the approval of Union Prime Minister. ఓకే, PM డ్రైవ్ సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నాము, గ్రాంట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్. క్యాపిటల్ అసెట్స్ అంటే ఏముంది? ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రమోట్ చేయడము. ఓకే, అవి ప్రమోట్ చేయడం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫీ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, PM డ్రైవ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వస్తా క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. ఎలిజిబుల్ కేటగిరీ, ఇప్పుడు సబ్సిడీస్ అన్నాం చూడండి, ఈ సబ్సిడీస్ కి వాట్ ఆర్ ద ఎలిజిబుల్ కేటగిరీస్? 2 wheelers, 3 wheelers, అంబులెన్సెస్, ట్రక్స్, బస్సెస్, ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీస్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో ఏమని అడుగుతారు అంటే 4 wheelers అండ్ హెవీ వెహికల్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తే ట్రాఫిక్ తగ్గుతుంది కాబట్టి దే ఆర్ ద ఎలిజిబుల్ కేటగిరీస్. ఆల్ దోస్ కరెక్ట్? అర్థమైంది కదా? వాట్ ఆర్ దట్ ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఏంటిది? 2 wheelers, 3 wheelers, అంబులెన్సెస్, ట్రక్స్, ఈ బస్సెస్, ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రా అండ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీస్. ఓకే, సో ఇవి ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా. ద స్కీమ్ సీక్స్ టు రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్
and air quality promotion. Okay, sarena, chalo. Smart cities achievements, 95% of the projects completed and 1.47 lakh crore investment. Now it is a, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, it is a central sector scheme, means nothing but 100% funded by center. అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అంటే ఈ స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, 2015. 2025 వరకు అచీవ్మెంట్ 10 years. ఎంత అనుంచని అంటే ఏంది అంటే 10th బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మన స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది. సో సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీము 90% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఎన్హాన్సింగ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, ఇంప్రూవింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. స్మార్ట్ సిటీలో కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏంటిగా రాయాలి సార్, అవి నేర్చుకోండి. ఓకే, సో రెట్రోఫిటింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రీడెవలప్మెంట్, అర్బన్ గ్రీన్ సిటీ, ప్యాన్ సిటీస్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఏంది అంటే ఈ స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ లో అడిషనలీ ఇట్ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ టు న్యూ ఛాలెంజెస్. ఎందుకు దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకో, కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంది అంటే ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి అంటే సైకిల్స్ ఫర్ చేంజ్ అండ్ స్ట్రీట్స్ ఫర్ పీపుల్. దిస్ బోత్ కమ్స్ అండర్ స్మార్ట్ సిటీ మిషన్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. It has adapted to a new challenges by promoting open spaces and safer transportation through initiatives like cycles for change and streets for people. Okay, so ivi gurtu pettukondi, anta tappichi I don't think there is any prospective questions. First, the smart city missions are being developed using an very important sir area based development approach. Very good, very important. Initially we focused on area based development approach where each of the 100 cities has been selected a defined area for targeted innovation. Now every city has included pan city projects which are technology driven solutions. Okay, next we focused on technology driven solution. Other key dimensions of these missions include creating special purpose vehicle. Special purpose vehicle means nothing but okay, for this ఫండ్స్ పూలింగ్ ఎక్కడి నుంచే జరుగుతాయి అని ఆ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ యూజ్ చేసుకొని నౌ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్ వీ కెన్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కెన్ స్టార్ట్ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. ఓకే, పిఎం విద్యాలక్ష్మి. ఓకే, క్యాబినెట్ approves PM Vidya Lakshmi scheme to provide financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth from pursuing any high quality education. Now ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే this see to ensure that no student is denied opportunity to pursue higher education. So PM Vidya Lakshmi is for ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ మినిస్ట్రీ ఎవరు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇండియా బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్. సార్ ఇవి మూడు కొలాబరేషన్. ఓకే, ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఏంది అంటే ఎన్డి ఇది ఎన్ఎస్డిఎల్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది చేంజ్ అయింది. నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రోటియాన్ ఈ గవర్నెన్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్. ఓకే, మెయింటైన్డ్ బై ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఏది ఎన్ఎస్డిఎల్ ఈ గవర్నెన్స్ అంటే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రమోట్ చేయడానికి వి యూజ్ ఎన్ఎస్డిఎల్ బట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. నౌ ఇట్ బికేమ్ ప్రోటియాన్ ఈ గవర్నెన్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో పిఎం విద్యాలక్ష్మి దేనికోసం, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం. ఇంప్లిమెంటింగ్ మినిస్ట్రీస్ ఏ మినిస్ట్రీస్ కిందకి వస్తుంది, ఫైనాన్స్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇంకోటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్. అండ్ డెవలప్డ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ బై ఎవరు, ప్రోటియాన్ ఈ గవర్నమెంట్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దిస్ ఎన్ఎస్డిసిఎల్ నేషనల్ ఎన్ఎస్డిసిఎల్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి సార్, ఎన్ఎస్డిసిఎల్ ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రమోటెడ్ బై ఎన్ఎస్డిఎల్. సో అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్.
సో ఇప్పుడు ఎన్ఎస్జిఎల్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ టు ప్రోటియాన్ ఈ గవర్నెన్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్. సెంట్రల్ నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్. ఓకే, నౌ so as this organization is also very much important and this organization is responsible for developing and maintaining, so that is the reason why this scheme is very much important. So financial support to meritorious students so that financial connection. So if they want to fly with brighter colors, PM Vidya Lakshmi will fund them. Okay na? Now financial outlay ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు? 6 years వరకు, 2024 నుంచి 2030 వరకు. ఎనీ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యాస్ బీన్ క్వాలిఫైడ్ అడ్మిటెడ్ టు quality higher educational institutions and higher educational institutions, then they can be eligible under PM Vidya Lakshmi scheme. It applies to all regional rural banks, scheduled commercial banks and cooperative banks. ఏ బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇవ్వచ్చు దీని కింద? రూరల్ బ్యాంక్స్, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, షెడ్యూల్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ జనరల్ గా నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ లో కూడా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ టైర్ 1 కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ విల్ నాట్ బి గివింగ్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్, బట్ అదర్ 3 టైర్స్. డిడ్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్? లాస్ట్ క్లాస్ లో వి డిస్కస్ అబౌట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్, రైట్? సో priority sector lending, so regional rural banks, scheduled banks and cooperative banks. Now this scheme supplements 2 components. What are those 2 components which has been supplementing? Credit guarantee fund for educational loans. Okay, one is credit guarantee fund for educational loans and next central sector interest subsidy under Pradhan Mantri Uchattar Shiksha Protsahan. ఓకే, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్ చేయడానికి. సో సప్లిమెంట్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి కాంప్లిమెంటింగ్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ 2 స్కీమ్స్. ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో? పిఎం విద్యాలక్ష్మి అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మినిస్ట్రీస్, ఫైనాన్స్, ఎడ్యుకేషన్, ఇండియా బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్. ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ బై ప్రోటియాన్ ఈ గవర్నెన్స్ టెక్నాలజీస్. ఎందుకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పిఎం విద్యాలక్ష్మి చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే, అదే చెప్పండి, నేషనల్ సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్, ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ టు డూ విత్ ఫైనాన్స్. సో మెనీ పీపుల్ విల్ నాట్ బి రిలేటింగ్ ఇట్ విత్ ఎడ్యుకేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సో ఈ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ లో వస్తే మీకు అదేంది స్కాలర్షిప్ ఇస్తుంది. 3% ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఏ లోన్ అప్ టు 10 lakh డ్యూరింగ్ ద మొరటోరియం పీరియడ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావింగ్ ఎన్ యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అప్ టు 8 lakhs. 8 lakhs ఉన్నంత వరకే. ఏ క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఆఫ్ 75% ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిఫాల్ట్ అమౌంట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ఏ లోన్ అమౌంట్ అప్ టు 7.5 lakh. సో ఇవి చూడండి, నో ప్రీపేమెంట్ పెనాల్టీ, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉండాలి, ఓకే అవి చూసుకోండి. ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఒక్కసారి చూడండి, బెనిఫిట్స్ ఏంటియో చూడండి. సో నో గ్యారంటీ, నో కొలాటరల్, లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, నో ప్రీపేమెంట్ పెనాల్టీ, ఇవన్నీ చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఎంజీ నరేగా. Okay, so MG Narega, it was notified through Gazette of India extraordinary notification in 2005, came into force in 2006. It is implemented mainly by Gram Panchayat. The act was first proposed by PV Narasimha Rao. Who implemented this act? Manmohan Singh. Okay, benefits enti, job cards, workers will receive their wages within 15 days of completing work. సోషల్ ఆడిట్ ఉంటుంది, గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదోసారి చూడండి. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే నరేగా వాచ్ డాగ్ వాస్ నాట్ బీన్ లైక్ ద ఆర్గనైజేషన్ విచ్ విల్ బి ఓవర్లుకింగ్ ఇన్ టు ద నరేగా ఫంక్షనింగ్ వాస్ నాట్ బీన్ ఎఫెక్టివ్లీ డన్.
So Narega watchdog appointment is been delayed. That is the reason why it is in the news. Okay, so what are the issues with respect to Narega? And you have to understand Narega is unskilled work or unskilled labor. So what are the recommendations under Narega? Review budgetary allocation, hike interest, hike wage rate. You have to increase. So when a Narega gurinchi review appoint cheste, they have given this suggestions. So recently a review committee was appointed and they have given that. So they are asking that to review its budgetary demand pertaining to Narega as well as to ensure that agreed to labor budget is made at concerned level. Hike wage rate. Hike in wages is very much important and in the number of days guaranteed work. Okay. So, and a revision of 60:40 wage material ratio under the scheme. So, you understood. So, for construction activities, what is that material you needed? So, there is a need. So, 60:40 principle is applicable in which scheme? Okay. So, then you have to understand it is related with Narega. Next, incote enti ante from long time it is there that not to index Narega wages to consumer price index rural. The panel urged the government to review on the decision not to index Narega wages to consumer price rather than lower index for agriculture laborers. So this indexing of Narega prices with what you say CPI consumer price index and agriculture laborer was going on in the long time. Okay, so they asked that you have to review that. Okay, so as government is saying that we will be basing this Narega wages with respect to that index, but the committee is saying that not to go ahead with that decision. So you can review your decision. So involvement of members of parliament, increase the involvement of MPs through the issuance of directives to the state government and local bodies. Increase number of guarantee days. Now we are talking about 100 days. So increase it to 150 days. Inclusion of agriculture works. So now earlier we were not including agriculture works. So inclusion of agriculture work. So these are all the issues which are going with respect to Narega. So main important in the indexing of Narega wages to consumer price index, that is very much important. Among the following, who are eligible to benefit from MG Narega Act? Adult members of only the scheduled caste and scheduled tribes, tappu. Adult members of below poverty line households. Adult members of households of all backward communities. So adult members of any household. Sir, actually when this question was given, there was so much controversy. Okay, point ఏంది అంటే of any household అన్నది చూడండి. పాయింట్ ఏంటంటే when we are talking about Narega, it is talking about rural areas. So actually, but UPSC official గా ఇచ్చింది మాత్రం ఇదే. But many people have typed this. Okay, so కొన్ని సార్లు ఏం చేయాలి అంటే మన కొన్ని ఆప్షన్స్ దగ్గర చెప్తున్నాను చూడండి, యూపీఎస్సీ ఇచ్చే కీ ఉన్ను బయట మార్కెట్ రిలీజ్ చేసే కీ దగ్గర కూడా చాలా తప్పులు వస్తున్నాయి. మొన్న అందుంచని చూడండి, మొన్న మార్కులు రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అందరు 80s 90s అని చెప్తున్నారు. తీరా యూపీఎస్సీ రిలీజ్ చేసిన మార్క్స్లలో 10 to 15 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చాయి. సో ఆ కీ డిఫరెన్స్ అయితే కొంచెం ఉంటుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లోనైతే పర్టికులర్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ పిఎం జన్మన్ స్కీమ్, ప్రధాన్ మంత్రి జనజాతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభియాన్. వాట్ ఈస్ దట్? ప్రధాన్ మంత్రి జనజాతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభియాన్ అంటే వాళ్లకు న్యాయం కోసం ఒక పెద్ద అభియాన్ అంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పుకున్నారు అనమాట. సో బిర్సా ముండా బర్త్ యానివర్సరీ రోజు స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ సార్, మోస్ట్ ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పీవీటీజీస్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కువ ఉంటారు, ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ ఉంటారు, పీవీటీజీస్ స్ప్రెడ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, హౌ మెనీ స్టేట్స్ దే ఆర్ కవరింగ్, హౌ మెనీ యూనియన్ టెరిటరీస్ దే ఆర్ కవరింగ్. సో పీవీటీజీస్ ఆర్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్
How many states and union territories? 18 states and 1 union territory. అడుగుతూ ఇది అడుగుతారు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? జనజాతి గౌరవ్ దివాస్. ఎప్పుడు అది? 15th November 2023. అంటే ఆన్ ద బర్త్డే ఆఫ్ భగవాన్ బిర్సా ముండా. ఓకే సార్, అంటే జనరల్ గా మెయిన్స్ లో రాసేటప్పుడు ఇలా రాయాలి. ఓకే, హానర్ ఇచ్చుకుంటూ రాయాలి. నెక్స్ట్ మినిస్ట్రీ ఎవరిది? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్. సో focuses on 11 critical interventions being implemented by 9 ministries. So it is nothing but interministerial collaboration is being done. Okay, interministerial collaboration. Now what are the what are the 11 critical interventions which is been focused here? One is sabko pakka ghar, andarki pakka illulu. Okay, हर घर नल से जल, कनेक्टेड टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, गांव-गांव तक सड़क, रोड कनेक्टिविटी, हर घर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा के लिए हॉस्टल्स, ओके, प्रमोटिंग हॉस्टल्स, कौशल विकास मीन्स स्किल डेवलपमेंट, ओके, डोर दरवाज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्रोवाइडिंग मोबाइल मेडिकल सर्विसेज, सबको पोषण, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज, उन्नत आजीविका, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, एंड डोर दरवाज गांव तक मोबाइल नेटवर्क. उन्नत आजीविका इज नथिंग बट लाइवलीहुड डेवलपमेंट, इवన్నీ ప్రమోట్ చేయడం. ఓకే, సో ఆబ్జెక్టివ్ ఇవి చూడండి సార్. ఓకే, జస్ట్ యు గో త్రూ దిస్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంఫసైజ్ one keyword, cluster intervention. Okay, so entrepreneurship comes skill development programs, entrepreneurship development program, and cluster intervention. You understand my point? Cluster means group of area intervention. So cluster intervention is also very keyword. Ilanti words adugutunnaru means these are governance techniques. So governance related techniques are also being used. Prelims lo special ga adugutunnaru. Okay, so cluster intervention, that is very much important. Next, PVTGs. Well, see, who are PVTGs? There is a criteria, means nothing but this PVTG. See, in India there are so many tribes people. Now how we have selected this PVTGs? 75 PVTGs means pre-agriculture level of technology. In that PVTGs still there is pre-agriculture level of technology and declining population. In PVTGs, in these tribes there is a declining population and pre-agriculture level of technology, declining population. Next, pre-agriculture, what you say, economic backwardness and low level of literacy. Based on this criteria, we have selected 75 PVTGs, and PM Janman is for PVTGs. PVTGs any states lo unnaru, any union territories lo. So avi important. Sentinel is PVTG group. Okay, so to reach out to ఇంతమంది PVTGs బెనిఫిషియరీస్ రీచ్ చేయాలనం నేను చెప్పాను చూడండి. క్లస్టర్ ఇంటర్వెన్షన్ చేయడము, ఎంకరేజ్ MFP అంటే ఏం చెప్పండి? మైక్రో ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్, చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది. మైక్రో కాదు, మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. వాట్ ఈస్ దట్? మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. వాట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. సో ఎంకరేజ్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ప్రాసెసింగ్. అర్థమైందా? వాట్ కన్స్టిట్యూట్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అండర్ దిస్ PM Janman we are also focusing on minor forest produce processing, agriculture and non-farm activities for income boost. Okay, next, ఇది ఇంపార్టెంట్. నౌ PVTG ఇది దీంట్లో లేదు కానీ PVTGs are being recognized based on which committee recommendation? ఇప్పటి వరకు రాలేదు. బురియా కమిటీ ఈస్ పీసా. బురియా కమిటీ ఈస్ పీసా. దీంట్లో లేదు, నాకు ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చింది ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్.
PVTGs is based on what? Buria committee, Bandopadhyay committee. Bandopadhyay committee is talking about tribes affected in Naxal affected wings. Bandopadhyay committee. Sir, tribes related గుర్తుపెట్టుకోండి, రాసుకోండి. ట్రైబ్స్ రిలేటెడ్ కమిటీస్ చెప్తాను, రాసుకోండి. జాజా కమిటీ చదవాలి, ఇడాటే కమిటీ చదవాలి, జాజా ఎక్స్ఏ ఇడేట్ కమిటీ, IDETA నేను ఇంతకుముందు చదివాను చూడండి, ఇడేట్ కమిటీ. నెక్స్ట్ UN Debar committee. Based on UN Debar committee recommendations only, we have recognized PVTGs. Next, Buria commission, BHURA. మీరు అన్నారు చూడండి, పంచాయత్ ఎక్స్టెన్షన్ టు షెడ్యూల్ ఏరియాస్, అది బురియా కమిషన్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఇట్లాంటివన్నీ మనకు ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి, ఈ కమిషన్స్ అన్ని. ఇక ఇక్కడ ఉంది చూడండి సార్, యుఎన్ దేబార్ కమిషన్ ఫౌండ్ దట్ విత్ ఇన్ ద షెడ్యూల్ ట్రైబ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్టన్ ట్రైబ్స్. ఓకే, యుఎన్ దేబార్ కమిషన్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్, అదే చూడండి, దేబార్ కమిషన్ రిజల్ట్ కిందనే 4th 5-year plan the subcategory PV2 tribal group was created within the group of scheduled tribe to identify groups considered to be especially lacking in modern developments. Okay, this is the story with respect to particularly vulnerable tribal groups. Which state has more PVTGs? ఏది? ఒడిస్సా. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓన్లీ యూనియన్ టెరిటరీ ఏది? అండమాన్. పీవీటీజీస్ నార్త్ ఈస్ట్ లో ఏ స్టేట్స్ లో ఉన్నారు? అయితే గీత క్వశ్చన్ అడిగితే అక్కడ అడుగుతారు. సో ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, మిగిలిన అడగరు. అర్థమైంది కదా? అడిగితే యూనియన్ టెరిటరీ ఎక్కడ అని అడుగుతారు, లేకపోతే నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో. మణిపూర్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి? న్యూస్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్మార్ట్ స్టడీ. అంతే. ఇప్పుడు మొత్తం నేనైతే మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పట్లేదు, లేదు మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోమన్నా కానీ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చూడండి, కనెక్టింగ్ కంటెన్షియస్ బార్డర్స్ ఉన్నాయా లేదా? రాజస్థాన్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిస్సా. ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా. అయిపోయింది, బట్టి కొట్టిన అవసరం లేదు కదా దానికి. మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నారు, ఒడిస్సాలో ఉన్నారు. ఓకే, సో ఓకే చలో. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ statements about particularly vulnerable tribal groups in India. PVTG reside in 18 states and 1 union territory. కరెక్టా కాదా? క్రైటీరియా, స్టాగ్నెట్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ పాపులేషన్, ఇప్పుడే చూసాము. దెర్ ఆర్ 95 PVTGs. తప్పు. ఇరులార్ అండ్ కొండారెడ్డి ట్రైబ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ PVTGs. కొండారెడ్డిస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్, తెలంగాణనే. ఓకే, కొండారెడ్డిస్. తెలంగాణలో ఎన్ని ట్రైబ్స్ ఉన్నారు? 4 PVTGs. In Telangana there are 4 PVTGs. In Andhra Pradesh there are 12. Okay, so in Telangana there are 4 PVTGs. Okay, next, Indian Semiconductor Mission. Time ఎంత అయింది సార్? చెప్పాలా ఎట్లా, ఏమంటారు? వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? Okay, India Semiconductor Mission. Now, so in 2021 the first edition of Semicon India was launched. So semiconductor mission ఏంటిది? Like to build hello. Okay, so semiconductor mission, Indian Semiconductor Mission, to build a strong semiconductor and display ecosystem, positioning India as a global hub for electronics manufacturing. So ISM, so basically this is nothing but India wanted to be the global hub for semiconductors. Now which is the global hub for semiconductors? China.
particularly it is Taiwan. Majority of the semiconductors are being considered or been controlled by Taiwan. So we launched this Semicon India mission first in 2021. Okay, so Ministry of Electronics and Information Technology. So what are the objectives? Formation of holistic long-term strategy to promote semiconductor, boosting presence in the global supply chain, means boosting India's presence in the global supply chain. Okay, overhauling the semiconductor design industry. Overhauling means nothing but changing. We need structural reforms in semiconductor industries. Creating centers of excellence. Centers of excellence అంటే ఎక్కడ? ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో, ఇండస్ట్రీలో, అకాడమియాలో. Incentivizing information of technology and collaborating researchers. Okay, so following 4 schemes has been introduced under aforementioned program. Indian Solar Semiconductor Mission law. What is that? Modified scheme for setting up of semiconductor fabs in India. Modified scheme for setting up of display fabs in India. Modified scheme for setting up of compound semiconductor, silicon photonics, sensor fabs, discrete semiconductor fab, and semiconductor assembly, testing, marking and packaging. Okay, Semicon India future design. Okay, this is nothing but earlier we were talking about design production linked incentives. Now we are talking about design linked incentives. So ఇప్పుడు design linked incentives is related with semiconductors. Okay, now so in semiconductors you have, see, semiconductors is nothing but which will promote, so semiconductor process electrical properties. Okay, now what is semiconductor? Which, see, semiconductor is a device which conducts electricity. Okay, ఈ semiconductor లో there are some type of semiconductors which are intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. అవి చూసుకొని మీకు ఫ్యాక్చువల్ గా అర్థమవుతాయి. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, which type of semiconductor is more prominent, whether it is n type or p type. అసలు n type అంటే ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. p type అంటే ఏంటి? ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి? కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండర్స్టాండ్ పాయింట్? సో దాని అర్థం ఏంటి? n type electrons, n type semiconductors are more frequently used. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్: సిలికాన్, జెర్మేనియం, గాలియం ఆర్సెనైడ్, ఇండియం యాంటీమోనైడ్, కాడ్మియం సెలినైడ్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి ఎక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి నేను చెప్పాను చూడండి. రీసెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ సిలికాన్ ఇన్ సోలార్ ఫోటోవోల్టాయిక్స్. కానీ తగ్గిస్తున్నామా లేదా? వై? బికాస్ ఎనర్జీ కాస్ట్ అండ్ వేస్ట్ వాటర్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో హై ఎనర్జీ అండ్ వేస్ట్ వాటర్ అండ్ ఎమిషన్స్. సో ద మోస్ట్ కామన్ సెమీకండక్టర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్, దట్ ఈస్ సిలికాన్. నెక్స్ట్ సార్, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వై డూ యూ థింక్ దట్ తైవాన్ హ్యాస్ బికమ్ ద హబ్ ఫర్ సెమీకండక్టర్స్? అండ్ ఇండియాలో కూడా మనకు సెమీకండక్టర్ హబ్ కావాలి అంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద నెసెసరీ కండిషన్స్ టు ప్రమోట్ సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా? హై స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే బికాస్ సి అంటే వై ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెమీకండక్టర్స్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ చిప్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐసీస్, ఇవన్నీ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? టు యూజ్ ఇన్ కంప్యూటర్స్. సో సాఫ్ట్వేర్ హబ్ బ్యూమింగ్ లేకపోతే సెమీకండక్టర్ డెవలప్ చేసుకొని ఏం చేసుకుంటావు? ఫస్ట్ థింగ్ అది. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏంటి అంటే చాలా మందికి తెలియదు, చాలా న్యూస్ పేపర్ చాలా మందికి తెలియదు, చాలా మంది ప్రమోట్ చేయట్లేదు కూడా. ఏంటి అంటే సెమీకండక్టర్స్ ప్రమోట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ ఫ్రెష్ వాటర్ సోర్స్ ఉండాలి. అనుకుంటాను చూడండి, ఇండియాలో ఎవ్రీ ప్లేస్ కెనాట్ బి అన్ హబ్ ఫర్ సెమీకండక్టర్స్. ఓన్లీ ఫ్యూ ప్లేసెస్. సెమీకండక్టర్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ ఇండియా ఇది చెప్పాను చూడండి. ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆ రీజన్ లో బెంగళూరు ఎందుకు కాదు, ఎందుకంటే ఫ్రెష్ వాటర్ యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. పాయింట్. దిస్ సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో జెర్మేనియం అనదర్ కామన్ సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్. ఇవి చూసుకోండి సార్, ఇవి చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది మీకు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే నేను సెమీకండక్టర్ దాంట్లో సార్ ఐ థాట్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆల్సో, ఐ ఫర్గాట్ ఇట్. ఓకే, నేను ఈ ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నాను, యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, మళ్ళీ మర్చిపోయాను. నాకు ఇప్పుడే ఈ బ్రేక్ టైంలో నేను చూసాను అనమాట. యాక్చువల్లీ సెమీకండక్టర్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఇస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ గుజరాత్. అండర్ వాట్ స్కీమ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ స్టార్టెడ్? గుజరాత్ లో సెమీకండక్టర్ అవన్నీ హబ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి చూడండి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ అండ్ అండర్ విచ్ ప్రోగ్రామ్ దే హావ్ బీన్ స్టార్టెడ్? ఓకే, సో అవి చూడండి.
నెక్స్ట్ 100 స్ప్రింగ్ ఇనిషియేటివ్. ఈ 100 స్ప్రింగ్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అంటే ఇట్ న్యాచురల్ వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి చూడండి, స్ప్రింగ్స్ ఆర్ న్యాచురల్ వాటర్ బాడీస్. ఆ న్యాచురల్ వాటర్ బాడీస్ ని రివైవ్ చేయడం, కన్జర్వ్ చేయడం. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అయిందంటే ఫస్ట్ ఇది ఏ స్టేట్? ఒడిస్సా. నెక్స్ట్ టు ఇంప్రూవ్ యాక్సెస్ టు సేఫ్ అండ్ అడిక్వేట్ వాటర్ ఫర్ ద ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ లివింగ్ ఇన్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అరౌండ్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్. న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ అంటే అర్థమైంది కదా, తెలుసు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అరౌండ్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్. సో it includes provision for infrastructure for pipe drinking water for supply, provision for water for irrigation, community led sanitation initiatives. ఓకే, ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఈ మధ్యలో న్యూస్ లో చాలా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? 1000 స్ప్రింగ్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ UNDP ప్లస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్. ఓకే, స్ప్రింగ్స్ అంటే ఏంది? స్ప్రింగ్స్ ఆర్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ discharge and have been used extensively in mountainous regions across the world including India. In central India and eastern India belt with more than 75% of the tribal population, it remains largely unrecognized and underutilized. We are not able to recognize and utilize it. Okay. As a part of 100 Springs initiative, youth from indigenous tribal communities are trained as barefoot hydrologists by leveraging traditional and scientific knowledge. This trained para hydrologists identify, para means nothing but not exact hydrologists, okay, and map potential. Para doctors antaru chudandi, okay, map potential springs in their own and nearby habitation using a mobile application. అర్థమైందా? 1000 స్ప్రింగ్స్ ఇనిషియేటివ్. వాడు ఏదేదో ఇస్తాడు 1000 స్ప్రింగ్స్ ఇనిషియేటివ్ అని. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ట్రైంగ్ టు ప్రమోట్ 1000 వాట్ యు సే ఏదో 1000 ఏరియాస్ 1000 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ చిన్న పిల్లలకు హైయర్ స్కూల్స్ అని ఇవ్వడం. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ 1000 స్ప్రింగ్స్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ అబౌట్ గ్రౌండ్ వాటర్. వాట్ యు సే ఇస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ 100 springs replenish water bodies of Odisha's indigenous community. So it is nothing but we are trying to conserve and protect these natural springs, and we are trying to explore more also. Para hydrologist chesedi ade kada, National Nuclear Energy Mission. So union budget outlines a significant push towards nuclear energy as a part of India's long term energy transition. So we are trying to put ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో టార్గెట్స్ ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ సార్. సో అవి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. పాయింట్ ఏంటి అంటే మిగిలిన తెలుసు కదా. నవడేస్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ స్మాల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ సచ్ ఎ స్మాల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఓకే, సో స్మాల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఏమైంది? మన న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మిషన్ ఏమైంది అంటే అట్లీస్ట్ 5 ఇండిజినియస్లీ డిజైన్డ్ అండ్ operated small nuclear reactors. Okay, small modular reactors. Okay, so target enta 100 gigawatt nuclear power capacity by 2047. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత? 100 gigawatt. Okay, to facilitate the implementation of nuclear energy missions, amendments to Atomic Energy Act and civil liability for nuclear damage will be taken up by the parliament. ఓకే, అంటే ఎందుకు నేను చెప్పాను చూడండి, 1, 2, 3 సివిల్ న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ జరిగినప్పుడు కూడా there was so much of issue with respect to civil liability. Okay, so necessary amendments చేస్తే many private sector might be participating. You understand my point? These amendments are expected to encourage private sector investments in nuclear energy. As of now, what is the January 30, 2025 వరకు ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ కెపాసిటీ ఎంత? 8180 మెగావాట్. హౌ మచ్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్? 100 gigawatts. Okay, nuclear energy. Now you can understand what is the nuclear energy principle, what is nuclear fission, what is nuclear fusion. Okay, so
పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. నరోరా అటామిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉంది. మద్రాస్ కల్పక్కం తెలుసు కదా, కల్పక్కం 1, కల్పక్కం 2, కుదన్కూలం, సో ఇన్ తమిళనాడు. కైగా ఎక్కడుంది? కర్ణాటక. తారాపూర్ ఎక్కడుంది? మహారాష్ట్ర. కాక్రాపార్ ఎక్కడుంది? గుజరాత్. రాజస్థాన్ లో కోటాలు ఉంది. ఓకే. న్యూక్లియర్ నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ to seed, nurture and scale up scientific and industrial research and development and create a vibrant and innovative ecosystem in quantum technology. So that is the reason why we have started this quantum mission. So గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్వాంటమ్ మిషన్ is one of the strongest pillar in PM's TAC, Prime Minister Science Technology Innovation and Advisory Council. So India wanted to become the global leader in quantum technology. India wanted to become global leader in everywhere. Okay, so the national quantum mission implement cheyadaniki we are focusing on thematic hubs. Okay, what are these 4 T hubs? Indian Institute of which? Okay, national quantum mission is a national wide innovation initiative driven cutting edge technology advancement in quantum technology. As a part of this, 4 thematic hubs have been spread up, bringing together 14 technical groups. Okay, so and 17 states and union territories. Sir, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఇక see, this is very much factual information. So how many hubs we are using? 4 thematic hubs by bringing 14 technical groups across 17 states and 2 union territories. So prelims related factual information very much important. 4 thematics hubs have been set up, bringing together 14 technical groups across 17 states and 2 union territories. These hubs focuses on technological innovation, skill development, entrepreneurship, industry partnership and global collaboration. Women scientists from every corner are actively encouraged to participate and benefit from the mission's exciting program. The 4 T hubs have been established across leading institutions in India. What are those leading institutions? Indian Institute of Science, Bangalore, Indian Institute of Technology, Madras, in association with Center for Development of Telematics, New Delhi, Indian Institute of Technology, Bombay, Indian Institute of Technology, Delhi, IIT, Bombay, IIT, Delhi, IISc, Bangalore, and Indian IIT, Madras. Okay. So any states, any union territories? 17 states and 2 union territories. So objectives means nothing but quantum computing evolution, developing intermediate scale quantum computers with 20 to 50 physical qubits. Sir, ఈ qubits అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏందో అర్థం చేసుకోండి. సి వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంప్యూటర్స్, యు నో కంప్యూటర్స్ యూస్ ఐదర్ 1 or 0. You know this. So computers uses these bits, either 0 bit or 1 bit. Okay, either one. But when it comes to quantum computer, how efficiency, quantum computing efficiency ఎలా పెరుగుతుందంటే it will use both 0 and 1. So where bits can only be 0 and 1, దేంట్లో regular computers లో qubits can be bits in computer, bits can be 0 and 1. In qubits when it comes to be can be both 0 and 1 at the same time. This ability to be in multiple states at once makes quantum computers different and potentially much more powerful than traditional ones. Okay, so that is the reason why quantum computing evolution, developing intermediate scale quantum computers with 20 to 50 physical qubits, 3 years. 50 to 100 physical qubits, 5 years. 50 to 100,000 physical qubits, 8 years. So we are also focusing on satellite based quantum communication. We are using quantum communication even in satellites. Next, intercity quantum key distributions. So quantum secure communication spanning around 2000 kilometers using trusted nodes. Quantum communications we are using. Okay, advanced quantum sensing and clocks, quantum materials and devices. So these are all the objectives. Okay, so మరి ఇంత టెక్నికల్ గా అడగారు అనుకుంటాను.
సో జస్ట్ ఒక్కసారి చూడండి. బట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్రెడీ 2022లో ప్రిఫరెన్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్ ఈజ్ మెన్షన్? క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, సో ఎనీవేస్ విల్ కంటిన్యూ. ఇంకా 1 hour పడుతుంది ఖచ్చితంగా. చూడండి, నేషనల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ మిషన్, నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటర్, పిఎల్ఐ, ఆయిల్ సీడ్స్, క్రిటికల్ మిషన్స్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఈవీ పాలసీ, ఏఐ మిషన్, డేర్ టు ఎరాడికేట్ టీవీ, భారత్, అగ్రిషోర్, ఇవి ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకా అనదర్ 20 pages ఉన్నాయి. సో మరి 6 వరకు ఏం కూర్చోబెడతా? 5:59 కదా. అది కూడా ఉండదు. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఉండదు. టుమారో విల్ డిస్కస్. అవును, టుమారో వాట్ టైమ్ షుడ్ ఐ టేక్ క్లాస్ ఒక్కసారి నేను కనుక్కుంటాను. మీకు గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా, మీకు గ్రూప్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా నైట్ టైం వరకు. ఓకే, ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తాను. టుమారో విల్, ఐ థింక్ ఇదే 1 hour పడుతుంది. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే, విల్ ఎండ్. సార్ చెప్పుకుంటా పోతే ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి. సో మాక్సిమం ఏం చేస్తానంటే ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ రిలేటెడ్, ఎస్ఎన్టీ రిలేటెడ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. సో 1 hour ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ చెప్తాను, 1 hour సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్తాను. కావాలి అంటే టుమారో విల్ టేక్ ఒక ½ an hour 45 minutes ఎక్స్టెండ్ చేసి ఫినిష్ చేసేద్దాం ఇక రేపు. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు ఎగ్జామ్ టైం కూడా దగ్గరకు వస్తుంది కదా, మాక్సిమం ఫినిష్ చేసేద్దాం.